Today again we have to study some concepts of thermodynamics. So those concepts we'll see. Again they are based on enthalpy. So we have definition of thermochemistry as enthalpy change during chemical reaction. So आता आपल्याला system surrounding असे words मिळणार नाही. Thermochemistry is what the enthalpy change taking place during chemical reaction. Enthalpy काय आहे? Heat content. The heat change taking place during chemical reaction. That is enthalpy. Heat म्हणजे enthalpy. So thermochemistry word मध्ये आपण heat term use न करता enthalpy हा term use करणार. So enthalpy change during a chemical reaction is called as thermochemistry. मग how to calculate that enthalpy of chemical reaction? If you are given a chemical reaction, how to calculate the heat change that is taking place in that reaction? That is enthalpy of that chemical reaction. How to calculate it? Very simple and straightforward formula is there for that. So how do we define enthalpy of a chemical reaction? It is the difference between sum of enthalpies of products and reactants. So if you consider a reaction, A moles of A combined with B moles of B to give C moles of C and D moles of D. So the enthalpy of a reaction, delta H, enthalpy change, R indicates reaction. So delta H R is equal to C moles of enthalpy of C, C moles of enthalpy of C plus D moles of enthalpy of D. आपला फॉर्म्युला काय आहे? It is the difference between the sum of the enthalpies of products and reactants. So products minus reactant enthalpy. आता reactants काय काय आहेत? So minus sign टाकणार आपण, difference आहे म्हणून. A moles of enthalpy of A plus B into enthalpy of B. So this becomes a very simple formula. So I can write delta HR, enthalpy change for the reaction, as summation of enthalpies of products minus summation of enthalpies of reactants. जितके पण प्रोडक्ट्स असतील, सपोज एकच प्रोडक्ट फॉर्म झालाय तिथे एकच प्रोडक्ट येईल. रिएक्टंट समजा 4 आहेत, तर 4 रिएक्टंट्सच्या एंथॅल्पीचा ऍडिशन येईल. तर summation of products minus summation of enthalpies of the reactants, त्यांचा difference is called as enthalpy of the reaction. I have taken here a simple example and shown it to you. On this side, we have N2H4 plus H2 giving 2 times NH3. If we are supposed to calculate the delta H for this reaction, enthalpy change for this reaction, so delta HR can be calculated as, what is the formula? Enthalpies of the reactant. Enthalpies of the product minus enthalpy of reactant. What is enthalpy of the product? 2 into delta H of NH3. Product एकच फॉर्म झालेला आहे, तर 2 into delta NH3 minus किती reactants आहेत? 2 reactants are there. मग N2H4 च्या आधी काय आहे? 1 मोल आहे. So 1 मोल, 1 लिहायची गरज नाहीये. delta H of N2H4 plus delta H of enthalpy of H2 यांचा ऍडिशन म्हणजे रिएक्टंटचा ऍडिशन आणि प्रोडक्टचा ऍडिशन. प्रोडक्ट मायनस रिएक्टंटचे एंथॅल्पीचा ऍडिशन आपण करणार. यू विल गेट द एंथॅल्पी ऑफ द रिएक्शन. दिस इज सिंपल एक्झाम्पल दॅट आय हॅव शोन यू. नाउ फ्रॉम द फॉर्म्युला यू कॅन जस्ट imagine and get a concept that if delta H of the product is greater than reactant, imagine delta H of the product, ही value H of the product म्हणा, if that is greater than reactant enthalpy, if this value is greater, delta H for the reaction, enthalpy change for the reaction will be positive because key value greater आहे. So delta H for the reaction will be positive and that reaction will be endothermic with a plus sign. Delta H with a plus sign is endothermic reaction. And if enthalpy of the products is less than, if this value is found to be less than reactant enthalpy, आपल्याला delta H of the reaction will be negative and the reaction would be said to be exothermic. So I think this concept will be quite clear to you. Now we come over to the next concept of enthalpy again, पण एक न्यू स्पेशल टर्म ऍड झालेला आहे. व्हॉट? स्टँडर्ड एंथॅल्पी. स्टँडर्ड एंथॅल्पी आपण स्टँडर्ड टर्म कधी यूज करणार? व्हेन
some change is taking place at a particular condition of temperature and pressure, at a particular standard condition of temperature and pressure, that is said to be standard enthalpy of reaction. So we define it as what? Enthalpy change. Parat enthalpy change taking place when reactants and products are in standard state. They are in a particular condition of temperature and pressure. So what is that standard state? The standard state is said to be pressure of 1 bar and temperature of 298 Kelvin. आपण reaction करताना when the pressure and temperature conditions are maintained these, and in that situation when the enthalpy change is carried out or it is studied, that enthalpy change is called as standard enthalpy of the reaction. हे कंडिशन सोडून आपण दुसऱ्या टेम्परेचर आणि प्रेशर कंडिशन मध्ये रिएक्शन जर कॅरी आउट केला तर तो स्टँडर्ड कंडिशन राहत नाही. दॅट बिकम्स ओनली एन्थॅल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन. तिथे आपण फक्त एन्थॅल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन टर्म यूज करणार. बट वेन वी से अ पर्टिक्युलर टर्म ॲज स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ अ रिएक्शन, दॅट इंडिकेट्स दॅट पर्टिक्युलर टेम्परेचर ऑफ 298 Kelvin and pressure of 1 bar is used during the reaction. म्हणून the enthalpy change is said to be standard enthalpy of reaction. तो फक्त चेंज काय होणार की आपण आपल्या एन्थॅल्पी चेंज मध्ये फक्त डेल्टा एच लिहितो तो. नाउ डेल्टा स्टँडर्ड एन्थॅल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन विल बी रिटन एज डेल्टा H0 of the reaction. H0. This 0 indicates standard condition. So this can be summation of standard enthalpies of the products minus summation of standard enthalpies of the reactants. म्हणजे 0 0 0 लागला. आपल्याला जर स्टँडर्ड कंडिशन मध्ये रिएक्शनची एन्थॅल्पी कॅल्क्युलेट करायची आहे तर प्रोडक्ट्स आणि रिएक्टंट्स पण हे स्टँडर्ड कंडिशन मध्ये पाहिजे. सो फॉर्म्युला फक्त आपला चेंज कसा होतोय, इथे सगळीकडे 0 0 0 येणार. On the heads power la 0 0 0 0 indicates standard condition. So now the combinations. Out of that, first is standard enthalpy of formation. Formation का indicate करतोय substance form होणार. Substance is going to get formed in a reaction. Reaction मध्ये एक substance form होणार. That will be called as enthalpy of formation. But हा काय आहे? Standard enthalpy of formation. Standard परत का indicate करतो की the temperature and pressure conditions will be maintained as 298 Kelvin and 1 bar of pressure. When a substance is formed under standard conditions of temperature and pressure, that becomes standard enthalpy of formation. And किती substance form व्हायला पाहिजे? 1 mole of a substance. And हे definition सगळे 1 mole साठी आहे. हे मी आधी पण मेन्शन केलेलं आहे. So how do we define enthalpy change in a reaction in which 1 mole of a pure compound is formed in its standard state? All the substances must be in standard state. म्हणजे काय? त्यांचा टेम्परेचर अँड प्रेशर एक पर्टिक्युलर कंडिशन जे मेन्शन केलेली आहे आधी त्याच्यावरती मेंटेन्ड पाहिजे आणि सबस्टन्स हा 1 मोल फॉर्म व्हायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल फॉर्मेशन ऑफ वॉटर. आपला वॉटर फॉर्म करायचा, किती मोल फॉर्म झाला? 1 मोल. 1 मोल. मग या 1 मोल वॉटर साठी आपल्याला काय काय लागतोय? H2 प्लस हाफ O2. म्हणजे हाफ O2 म्हणजे किती झाला? 1 atom forms H2O. This becomes 1 mole. आपल्याला पर मोल साठी कॅल्क्युलेट करायचं आहे म्हणून हा रिएक्शन इथे असा येणार आहे. आता दिस इज अनदर एक्झाम्पल दॅट आय हॅव रिटन, नॉट गिव्हन इन द टेक्स्ट बुक. आता याची व्हॅल्यू दिलेली आहे की याची स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन किती आहे? इट इज -286 किलो जूल्स. आता नेक्स्ट इज द रिएक्शन. मला कोणी सांगितलंय की तुम्ही सपोज इथिल अल्कोहोल फॉर्म होतोय तर तो रिएक्शन तुम्ही सांगा कसं लिहिणार? तर इट शुड बी ट्वाइस ऑफ कार्बन प्लस 3 टाइम्स H2. 6 atoms आहेत हायड्रोजनचे, 3 टाइम्स H2 प्लस ऑक्सिजन किती आहे? ओनली 1. सो हाफ ऑफ O2 गिव्स C2H5OH. किती मोल्स फॉर्म झाला? 1 मोल फॉर्म झालाय. तो दिस बिकम्स म्हणजे यू हॅव टू टेक केअर वेन यू आर रायटिंग द फॉर्मेशन रिएक्शन्स. हे सगळे फॉर्मेशनचे रिएक्शन आहे. इथे यू हॅव टू टेक केअर की सबस्टन्स किती मोल फॉर्म व्हायला पाहिजे? 1 मोल. बिकॉज ही व्हॅल्यू 1 मोल सबस्टन्स साठी असते. नेक्स्ट कम्स द डेफिनेशन ऑफ स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन.
What is combustion? Anything burning, any substance burning in presence of oxygen is said to be combustion reaction. Now this is standard enthalpy. परत standard conditions इथे maintain राहणार. So see the definition. Enthalpy change in a chemical reaction in which 1 mole of a substance, परत 1 mole साठी concept आहे, 1 mole of a substance is burnt in presence of oxygen in its standard state, or you can say 1 mole of a substance in its standard state is completely oxidized. Oxidized म्हणजे काय? Burnt completely in presence of oxygen. हे words use केले तर it is correct. So C2H2, this is ethylene, this is reacted with, this is acetylene, ethine, acetylene reacting with oxygen forming CO2 and H2O. So in the reaction of combustion you will find this is 1 mole of a substance. इथे काही नाहीये म्हणजे this is 1 mole. 1 mole of this acetylene is completely burning and forming CO2 and H2O. इथे दुसरा कुठला मोल यायला नको. This must be 1 mole because आपली डेफिनेशन ही 1 mole of a substance साठी असते. मग इथे 1 mole of a substance आहे, combustionचा रिएक्शन आहे, कुठलाही हायड्रोकार्बन बर्न होताना the products formed will be always CO2 and H2O. So इथे the delta H0 for the reaction, F नको इथे R पाहिजे, it should be R. Delta H0 for this reaction must be minus 1300 kilojoules. It must be like that. So this becomes standard enthalpy of combustion. Now we come towards the next point, very important point of bond enthalpy. Bond enthalpy. एक बॉन्डची एन्थॅल्पी, एक पर्टिक्युलर बॉन्ड ब्रेक करायला जी एनर्जी लागते, that energy is called as bond enthalpy. Enthalpy change required or taking place to break particular covalent bond in 1 mole of gaseous molecule to produce gaseous atoms. That enthalpy change or that energy is called as bond enthalpy. This is example. For example, HCl हा बॉन्ड ब्रेक करताना फॉर्म काय होणार? H आणि Cl हे डिपार्ट होणार. There will be a breaking between H and Cl. H वेगळा होणार, Cl वेगळा राहणार, HCl फॉर्म होणार. मग इथे बॉन्ड एन्थॅल्पी काय झाली? HCl बॉन्डची बॉन्ड एन्थॅल्पी becomes 431.9 kilojoules per mole. So bond enthalpy values लिहिताना आपण कसं लिहितो? डेल्टा H and खाली HCl bond. हे मला काय इंडिकेट करतोय की दिस इज स्टँडर्ड बॉन्ड एन्थॅल्पी बिकॉज 0 आलाय वरती. दिस इज स्टँडर्ड बॉन्ड एन्थॅल्पी ऑफ HCl बॉन्ड. हा HCl बॉन्ड ब्रेक करायला इतकी एनर्जी ही लागणार. So this is the concept of bond enthalpy. So as previously told to you that in the reactions, in these reactions which I am giving you as examples, you are not supposed to learn the values of delta H. Delta H चे कुठलेही values learn करायची गरज नाहीये. हे आपल्याला प्रॉब्लेम्स मध्ये हेल्प होणार म्हणून हे एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. अँड प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना हे सगळे व्हॅल्यूज दिलेले असतील म्हणून फक्त रिएक्शन्स पाहायचे. आपल्याला डेफिनेशन स्टडी करताना रिएक्शन्स जस्ट हेल्प करणार आपल्याला डेफिनेशन्स अंडरस्टँडिंग साठी. सो नो नीड टू लर्न द delta H values of any of the reactions.